Hello friends, Namaste. Welcome to Happy Family Chronicles. From today onwards, we are making one snack, one sweet daily for your reference. Due to some inconvenience, yesterday as I promised, we couldn't upload the snack and sweet yesterday. நேற்றுக்கு நம்ம ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தோம், ஆனால் எங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண முடியாமல் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னிலேருந்து ரெகுலராக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறோம். So from today onwards we are starting to make Diwali snacks and sweets. So அதுக்காக ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பிள்ளையாரை கண்டிப்பாக நினச்சிக்கணும். So we have to start anything if you want to start anything new. So we have to first of all remember our lovable God, our Ganesha. So first of all I am starting by making one Ganesha with turmeric powder, and after that we will start making Oma Podi. So let us start, please. We are making Ganeshji with turmeric powder and keep it beside the stove. ஒரு ஸ்டவ்வுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது கணேஷ் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். We have made Ganesha நம்ம கணேஷா பண்ணி வச்சுட்டோம். அப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஓமப்பொடியும் ரவா லட்டும் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஓமப்பொடி தான் பண்ண போகிறோம். ஓமப்பொடி மீன்ஸ் சேவ். இன் நார்த் இந்தியா வி யூஸ் டு சே சேவ். ஸோ சேவ் ஆர் ஓமப்பொடி, திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு மேக் டுடே. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. லெட் us see the ingredients what are required. நான் இப்போ 2 cups ஆஃப் கிராம் ஃப்ளோர் கடலை மாவு எடுக்கிறேன். பேசன் 2 cup எடுக்கிறேன். நீங்கள் வந்து 1 கப்பில் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக பண்ணுறவங்க 1 கப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இதில் ரேஷியோ அதுக்கு அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. we took 2 cups ஆஃப் கிராம் ஃப்ளோர் பேசன், ஒரு 2 கப்பு கடலை மாவு, ½ கப் அரை கப்பு ரைஸ் ஃப்ளோர், சாதா ரைஸ் ஃப்ளோர், இடியாப்பா மாவு இல்லை ரைஸ் ஃப்ளோர் எதுனாலும் போதும். now required salt, ½ teaspoon ஆஃப் காயம் asafoetida, hing, 2 tablespoon of the butter, வெண்ணெய், 2 tablespoon of carom seeds, அஜ்வாயின், ஓமம். இது வந்து ஆல்ரெடி ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறோம். 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் curry leaves. You have to take one handful of curry leaves, கறிவேப்பிலை. 2 tablespoon of hot oil. We have to heat it now, and after that we will pour it in this one. So before that, let us start heating the oil. Let us keep the pan on the stove and start to pour oil. Let it heat. In that time, in the meantime, we will make the batter for this one. Now let us start heating the oil. For that, I have kept a pan on the stove and switched it on. Now we have to pour oil. In the meantime, அந்த டைமில் நம்ம வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். Let the oil gets heat. I have poured ½ kg oil. 1/2 லிட்டர் ஆயில் ஊற்றுங்க. சூடாகட்டும். சூடாகிற டைமில் நம்ம வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க. For making the batter, we need hot oil. So first of all, let us heat the oil. நம்ம ஆயில் சூடு பண்ண வச்சுட்டு நம்ம பேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆயில் சூடாயிடும். So we can do it step by step. We don't have to wait further. So நம்ம இதை ஆன் பண்ணிடலாம். And I have kept it the 2 tablespoon of oil for heating. The oil is heating. Let us grind the carom seeds. சூடாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். Going to grind the carom seeds. ஓமத்தை அரைக்க போகிறோம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, வெளியில் தெறிச்சிரும். It will come out of this one. So we have put a less quantity of water. Let us grind it. Now let us filter the carom seeds. ஓமம் அரைச்சதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அரிப்பில் வச்சு. இது நம்ம already we have uploaded one video regarding how to make the Diwali Lehyam. In that one நம்ம சொன்னோம் எப்படி நம்ம வந்து ஓமத்தை அரைச்சி தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஓமம் வாட்டர் அவைலபிள் இல்லைன்னாக்கன்ட்டு அதுதான் இந்த மெத்தட் தான். யூ கேன் செக் இட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இஃப் யூ நீட் இட். ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம அதுக்கும் நம்ம ஓமம் லிக்விடாக ரெடி பண்ணணும். அவ்வளோதான். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வரும்.
half teaspoon காயம், saffron king, half teaspoon potachi. Now we have to add 1 tablespoon of butter. One tablespoon butter. அப்புறம் salt. Required quantity of salt. I took around 3 to 4 teaspoon of salt. 3-4 teaspoon of salt. Now mix the batter very well. நல்லபடியாக இந்த பட்டரை வந்து எல்லா இடத்துலையும் நல்லா சேர்ற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணலாம். The butter should be in normal temperature, room temperature. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நேரமே எடுத்து வெளியே வச்சிருவோம். You have to keep the butter earlier itself, at least 2 hours before. We mixed the batter. Now we have to add this hot oil. Yeah, can you see some sound is coming? That much heat it should be. Take care that heat ரொம்ப இருக்கும், ஸோ கையை வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேருங்க. We have to mix the oil everywhere. எல்லா இடத்துலையும் நல்லபடியாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வரட்டும். மிக்ஸ் ஆகி இது க்ரம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஆகும். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பேசன் we took the flour after sieving. அது எப்போவுமே நம்ம வந்து அதை அரிச்சு தான் எடுக்கணும். எப்போவுமே அரிச்சு வச்சுட்டோம். ஆல்ரெடி அரிச்சதுக்கப்புறமா தான் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கணும். ஸோ நவ் இது மாவு வந்து நல்லபடியாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். லுக், இப்படி போட்டு இப்படி இருக்கணும், உடச்சா உடையணும். திஸ் இஸ் த கன்சிஸ்டன்சி. இப்படி இதுதான் இது பக்குவம் வரணும். If you hold it like this, it should be like this one, and if you powder it, it should go like this. This is the consistency. இந்த பக்குவம் வரணும். Now we can add first we have to add the carom seeds water. Carom seed juice பண்ணோம் இல்லையா, அதை ஃபஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி தான் வச்சுருந்தோம். இதை திருப்பி ஒரு வாட்டி அரைச்சிக்கிறோம். மிக்ஸ் பண்ணுவோம் நல்லா. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி, சீக்கிரம் ஒரே அடியாக சேர்க்கக்கூடாது. we have to add the water gradually. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சேர்க்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் லூஸாக தான் பண்ணணும். ரொம்ப டைட்டாக மாவு வரக்கூடாது. Batter consistency should be little loose, not that much loose, but சப்பாத்தி மாவுலேருந்து கொஞ்சம் இலவன டைப்பில் இருக்கணும். அப்போ தான் சீக்கிரமாக அது வந்து நம்ம அதுலேருந்து எடுக்கும்போது சீக்கிரமாக வரவும் செய்யும், நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அண்ட் த ஆயில் ஷுட் பி ஹாட், சூடாக இருக்கணும் ஆயில். அப்புறம் ஆயில் இது வந்து பேட்டர் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கொஞ்சம் கூட ஆயில் கம்மி, தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்கலாம். ரொம்ப அமர்த்தி எல்லாம் அப்படியே பண்ண வேண்டாம் மாவை. டோன்ட் ஹாவ் டு ப்ரெஸ் இட் எ லாட். இது வந்து திஸ் இஸ் த கன்சிஸ்டன்சி. இந்த கன்சிஸ்டன்சியும் நம்ம அந்த இது வந்து அந்த போட்டோன்னு சீக்கிரமாக வந்துடும். இது வந்து பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக இதான் இந்த மாதிரி பருவத்தில் இதான் பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம். நவ் வி ஹாவ் டு டேக் த மிஷின். அது இந்த அச்சு தான் வேணும். சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கு இல்லையா, இந்த அச்சு வேணும். இதை கொஞ்சம் இதை போட்டாச்சு. அண்டு கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். இதில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டோம். எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும். இது போட்டுடலாம். உள்ள சிலிண்டர் ஷேப்பில் போட்டோம்னா கரெக்டாக உள்ளே போயிடும். ஸோ தீபாவளிக்கு நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் பலகாரம் எல்லாம் இது மாதிரி பண்ணுங்கள். நிறைய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள். இதுவும் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ
we are going to test the oil, whether the oil is hot or not. Oil சூடாயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். வந்துடுச்சு. கீழே போட்டது அப்படி மேலே வந்து வரணும். வந்துடுச்சுன்னா ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இதும்போது இது ஒரு பாத்திரம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இதை எடுத்து போடுறதுக்கு ஒரு ஆப்பை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம கோரதுக்கு இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கணும் எப்போவுமே. திஸ் இஸ் த கன்சிஸ்டன்சி. இந்த பக்கம் வரணும். இப்படி தானாகவே வெள்ளை வருங்களா. இனிமேல் நம்ம வந்து அதில் டேரெக்டாக ஊற்றிடலாம். அது ஊற்றும் போது எண்ணெய் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். அதை கவனித்து கையில் சூடு வரும். அதை பார்த்து பண்ணுங்கள். ரவுண்டாக அப்படி பண்ணி விடுறோம். இப்படி எடுத்து கட் பண்ணி விட்டால் அப்படி நின்றுடும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேட்ச் இது வந்து ஒரு ½ மினிட்டு போட்டால் போதும். ½ மினிட் ஆனதும் அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம். ஓகேங்களா? ½ மினிட் ஆகிடுச்சு. திருப்பி போட்டு இன்னொரு ½ மினிட்டில் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான் குக். ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம். இது யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் புட்டு flip it up in ½ minutes and then again take it out in another ½ minutes. The oil should be too hot. Now it's done. Look. அவ்வளோதான். Now we have to take it and put it in the container. ஊற்றின உடனே ஆப்பையை போட்டு கிண்டிடாதீங்க. You have to wait for 3-4 seconds. After that only you have to put the ladle. அதுக்கப்புறமா தான் அது நம்ம போடணும். உடனே போட்டோம்னா வந்து அப்படி இந்த மாதிரி இப்படி வராது. இப்படி இந்த மாதிரி ஒன்றா வராது. உடஞ்சி போயிடும். அப்புறம் எடுக்கிறது கஷ்டமாயிடும். It will break into pieces. So அதனால I have to wait for 3-4 seconds. So this is my father. He is always the first critic for my mother's food. So he has come here sneakily to try out her food and tell whether it's good or not. Let's see his reaction as well. Now we are adding a little of a handful of curry leaves. Curry leaves போட்டு we have to fry it. Curry leaves fry பண்ணி அதை சேர்க்கலாம். So இது பண்ணி நம்ம எடுக்கிறது ஈஸி. It will be easy for us to take it out. So I am putting this next. It became crispier. Oil should come out of this, spill out of this. Oil எல்லாம் வெளியில் போயிட்டு இப்படி எடுத்துட்டோம். நல்ல crispy ஆகிடுச்சு. So now Oma Podi ரெடி ஆகிடுச்சு. We have to crumble it into small pieces. My grandson is going to crumble this. Crumble பண்ணு லைட்டாக இல்லை உள்ள இதில் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கணும். Crumble it. Bas, हो गया. Now we have to add this தீபாவளியுடைய ஃபஸ்ட் ஐட்டம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓம பொடி. நம்ம வந்து இதை வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டோர் இட் இன் ஏர்டைட் கண்டெய்னர். இப்படி ஓப்பனாக வச்சுட்டோன்னா சப்போர்ட் ஆகிடும். கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறமா யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் ஏர்டைட் க்ளோஸ் கண்டெய்னர். அப்படி இது வந்து யூ கேன் கீப் இட் ஃபார் 1 month ஆல்சோ. 1 மாதம் வரை இது இருக்கும், ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்டம். இனி ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டமும் நாங்கள் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணுவோம். டெய்லி ஒரு ஸ்வீட் ஒரு காரம் அப்லோட் பண்ணோம்னு நினைக்கிறோம். டெய்லி 1 sweet 1 snack. Since this is the first snack, so we made it very simple. ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு ஸ்நாக் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை அப்லோட் பண்ணுறதுனால சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் தான் எடுத்துருக்கோம். இது வந்து யார் பிகினர்ஸ் ஆகிருந்தால் கூட அவங்க கூட இது பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு கூட ஈஸியாக வந்துடும். அவங்க இதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இதை பார்த்துக்கிட்டு வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வந்துருக்கு, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில்.
அப்புறம் ஏர்லியர் நம்ம வந்து கொஞ்சம் லேகியம் இதெல்லாம் ஆயிலெல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதையும் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். அதுவும் உங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக வீட்டில் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. அப்புறம் இது உங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கும் ஒன்றா அவங்கக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள், பார்க்குறதுக்கு அவங்களும் பண்ணட்டும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Let us meet in the next video. We will come with a new video for you. Thank you.